tuổi sẽ không đánh bại tôi, nó không tính nếu bạn đã lên kế hoạch cho thất bại của mình. Bridget nói khi Jessica đi quanh quán bar với 2 ly rượu. Thất bại gì, chưa ai tuyên bố thất bại chưa, nhưng có một khả năng. Vâng, nếu bạn nghĩ như vậy, Bridget bắt đầu sau đó hít một hơi thật sâu. Nghe này, tất cả những gì tôi muốn nói là đừng tự tính mình trước khi bắt đầu. Và tại sao bạn thậm chí so sánh bản thân với bất cứ ai khác. Nano là tất cả về câu chuyện, bất cứ từ nào bạn nói xuống đều là những từ mà bạn không có khi bạn bắt đầu. Đúng vậy, và từ những gì mọi người cứ nói với tôi rằng tôi không đơn độc trong cuộc phiêu lưu này. Ngay cả khi bạn không làm bất cứ điều gì với nó, thật là một cách hoàn hảo để lấy đồ đạc ra khỏi ngực của bạn. Một mục nhật ký 50.000 từ, nó chỉ là một ngày nhập cảnh, một ngày trong 30 ngày. Bridget nói nhìn thấy ánh sáng trong mắt bạn cô ấy thay đổi. Trong chốc lát tất cả những gì Jessica làm là ngồi đó và nhâm nhi rượu của cô ấy. Cô ấy nhìn thẳng về phía trước nhưng bánh xe đã quay. Cô ấy có thể viết về điều gì? Gần đây cô ấy đã có rất nhiều giấc mơ kỳ quặc, có thể là một điều gì đó liên quan đến những giấc mơ đó. Nó có thể giải thích rất nhiều điều trong tâm trí của cô ấy. Chụp thậm chí biến nó thành một câu chuyện sau này nếu tất cả hoạt động theo hướng đó. Vâng, Bridget yêu cầu không thể chờ thêm một giây nữa. Trước khi cô trả lời cô nhìn người bạn của mình và uống một ngụm từ từ. Tôi sẽ làm điều đó, với một điều kiện. Út âu điều kiện gì? Bridget nói sợ rằng cô ấy đã biết tình trạng đó là gì. Bạn làm điều đó với tôi không thể thắng Nano, cô ấy nói bằng giọng cao. Bây giờ ai để thất bại cai trị, nó không chỉ thất bại, mà còn đi hết đi am và đi bắt mà sẽ được chồng trên một chiếc ghế trong nhiều giờ kết thúc. Này, tôi thích những gì bạn đã làm ở đó. Jessica chỉ vào người bạn mỉm cười. Tôi không biết Jess, tôi không phải là một nhà văn nhiều. Tôi cũng vậy, nhưng dường như anh nghĩ tôi có thể làm được điều này. Và tôi nghĩ anh cũng có thể. Họ chỉ nhìn nhau thôi. Nhìn xem chúng ta có thể làm điều đó ở đây mỗi ngày và cổ vũ lẫn nhau, chúng ta thậm chí có thể xem những ghi chú mà họ đã lên lịch. Đột nhiên tôi đánh Bridget, chờ đã, đợi đã, tay cô ấy giơ lên ngăn Jessica trong dấu vết của cô ấy. Gì cơ, hãy xem các bản ghi mà họ đã lên lịch, làm sao anh biết họ có kế hoạch ghi vào, làm sao anh biết được cái ghi là gì, trừ khi anh, khó khăn như Jessica đã cố gắng, cô không còn có thể giữ trong tiếng cười sắp nổ ra khỏi cô nữa. Bạn đã định làm Nano từ lâu rồi phải không? Bridget nói giả vờ khó chịu với bạn mình, với một nụ cười và nhún vai. Jessica gật đầu có, phải, nhưng những gì tôi yêu cầu của bạn vẫn giữ được. Chúng ta cùng nhau làm việc này, hãy làm điều này, Bridget nói cổ vũ bạn cô ấy và cổ vũ. Chương 2 sáng hôm sau khi một ngày mới bắt đầu, báo động vang lên, và ánh sáng mặt trời bắt đầu trượt qua những tấm rèm khi Jessica bắt đầu khuấy động. Có vẻ như mỗi cử động cô ấy đã làm cô ấy đau. Ngay cả ngồi trên giường bị tổn thương từ vai khuỷu tay đầu gối và bàn chân của cô. Sau một lát cô lăn sang bên phải và nâng mình lên bằng tay trái. Ôi trời, cô nói cố gắng 3 lần để ngồi thẳng. Cuối cùng cô ngồi dậy, cô bắt đầu nhận ra rằng điều mà cô lo sợ nhất đang xảy ra với cô. Tuổi đã được giữ và cô ấy không thích nó một chút. Nhưng cô ấy có thể làm gì? Cô ấy không thể đảo ngược thời gian hay những năm tháng trên trái đất. Cuối cùng, với chóng mặt giảm cô bắt đầu đứng và đi vào phòng tắm. May mắn là có những bức tường và đồ nội thất cho cô để giữ nếu cô ấy cần. Nếu cô ấy không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để viết khi bạn cô ấy đến, cô ấy có thể viết về việc già đi. Sau khi tất cả nó là một tạp chí người ta không thể phủ nhận. Bây giờ mặc quần áo và trong bếp cô pha cà phê và lấy đồ dùng viết và chờ đợi. Khi chờ đợi cô bắt đầu ghi chép về những gì cô nghĩ về tuổi tác và cuộc sống và thực tế là cô đã già đi và cô phải làm quen với nó. Và cô ấy không nghi ngờ gì sẽ không quen với lão hóa. Hầu hết những người cô biết không sẵn sàng chỉ ngồi và để tuổi của họ xác định họ hoặc làm chậm họ. Và sâu thẳm bên trong cô ấy cũng không muốn trở thành một trong những người đó. Nhưng chỉ có vài ngày cơ thể cô ấy phản bội cô ấy. Vào khoảng 8:00 một người gõ cửa và vào thời điểm đó Jessica đã tỉnh táo đủ để làm việc kinh gia và cảm thấy tốt hơn. Nhưng cô ấy biết nó sẽ bắt đầu từ ngày hôm sau. Và kế tiếp, trừ khi cô ấy đã làm gì đó, nhưng cho đến lúc đó cơ thể của cô sẽ không trở nên tốt hơn. Đặc biệt là trong những tháng mùa đông lạnh, cô ấy sợ mùa đông như vậy. Bây giờ đến cánh cửa cô quay. Age won't defeat me, it doesn't count if you are already planning your defeat. Bridget said as Jessica came around the bar with 2 glasses of wine. What defeat? No one's claiming defeat, yet. But there is a possibility. Well, yeah, if you think that way, Bridget started, then took a deep breath. Look, all I'm saying is don't count yourself out before you even begin. And why are you even comparing yourself to anyone else? Nano is all about the story.
Any words you get down are words that you didn't have when you started. That is true. And from what everyone keeps telling me, I am not alone in this adventure, even if you don't do anything with it. What a perfect way to get stuff off your chest. 50,000 word journal entry. It's just one day's entry, one day for 30 days. Bridget said, seeing the light in her friend's eye change. For a moment all Jessica did was sit there and sip her wine. She was looking straight ahead, but the wheels were already turning. What could she write about? She had had so many odd dreams lately. Maybe something relating to those. It could explain a lot of things that were on her mind. Shoot, even turn it into a story later if it all worked in that direction. Well? Bridget asked, not able to wait 1 second more. Before she answered, she looked at her friend and took another sip slowly. I'll do it, on one condition. Good. Oh, what condition? Bridget said, fearing she already know what the condition was. You do it with me. I can't win, Nano. She said in her high-pitched voice. Now who's letting defeat rule? It's not only defeat, but de head, de arms and de butt that will be planted in a chair for hours on end. Nice, I like what you did there. Jessica pointed at her friend, smiling. I don't know, Jess, I'm not much of a writer, neither am I, but you seem to think I can do this. And I think you can too. They just looked at each other. Look, we can do it here every day and cheer each other on. We can even watch the write-ins that they have scheduled. Suddenly I hit Bridget. Wait. Her hand went up, stopping Jessica in her tracks. What? Watch the write-ins they have scheduled? How would you know they have write-ins scheduled? How do you even know what a write-in is? Unless you dash. As hard as Jessica tried, she could no longer hold in the laughter that was about to erupt out of her. You were planning on doing Nano all along, weren't you? Bridget said, pretending to be annoyed with her friend. With a smirk and shrug, Jessica nodded yes. Yeah, I was, but what I asked of you still holds. We do this together. Heck yeah, let's do this. Bridget said, high-fiving her friend and cheering. Chapter 2. The next morning, as a new day began, the alarm sounded, and sunlight began to slip in through the blinds as Jessica began to stir. It seemed with every movement she had made she ached. Even sitting up in bed hurt from her shoulders, elbows, knees, and feet. After a moment, she rolled onto her right side and lifted herself with her left hand. Oh man, she said, trying 3 times to sit upright. Finally sitting up, she began to realize that the thing she feared the most was happening to her. Age was taking hold and she did not like it one little bit. But what could she do? She couldn't reverse time or her years on Earth. Finally, with dizziness subsided, she began to stand and head to the bathroom. Thankfully there were walls and furniture for her to hold on to if she needed. Well, if she couldn't think of anything to write when her friend came over, she could write about getting older. After all, it was a journal, one could not deny. Now dressed and in the kitchen, she made coffee and got out her writing supplies and waited. As she waited, she began making notes on what she thought about age and life and fact that she was getting older and she had to get used to it, and she without a doubt would not get used to aging. Most people she knew weren't willing to just sit and let their age define them or slow them down. And deep down inside she didn't want to be one of those people either. But there were just some days her body was betraying her. At about 8 o'clock someone knocked on the door, and by that time Jessica had been awake enough to have worked the kinks out and was feeling better. But she knew it would start all over the next day. And the next and the next. Unless she did something about it. But until then her body was not going to get better. Especially in the cold winter months. She dreaded winter so, now reaching the door she turned the